Hey there, y'all. Welcome back to part 2 of this Let's Learn Spanish series with Horizon Zero Dawn. Thank you for joining me in this torrential downpour. Raining perros and gatos out here, folks, but that is okay. We're not going to let that stop us from continuing the story and learning a little bit more Spanish along the way. So if you remember from the last part, we finished the first 2 main objectives of our story mission. Rost, our companion slash parent figure, asked us to go make some fire arrows and then go buy a new weapon. So we've done those things, and we are now going to make our way to the next objective, which I believe is to talk to Rost about why exactly he made us do those things. So we are heading in that direction now. As with a lot of things in this game, it's a little bit of a hike. Oh, and one thing I want to make sure that I do real quick is make some more arrows in case I run out. So here we have weapon wheel again. Our flechas, which we remember means arrows. So we have regular arrows. And then we have the flecha ignea, which we made in the last video, fire arrows. And now this new weapon we have here, cable electrico, so electric cables. So we'll see if we get around to using that at some point. But for now, I'm just going to make some more of these regular arrows so that I can make sure that I have fully stocked in case we run into any kind of funny business wherever we're going. One other thing that I did want to talk about was we keep seeing that word abrazo, or at least I think it's abrazo. I'll have to double check that as we go, but I've been trying to, they've been saying it a lot, and I've been trying to get an idea of what that word could mean in the context of the game. And I remember from when I played this game the first time that they called this area of the game, or the area of the map, the Embrace. So I think what they're saying is the Embrace when they say that. And you just saw we left an area called Cuna de Madre. I'm not quite sure what that means, but we know that Madre means mother, so we know we're still in the kind of early game sort of Nora territory. And we are on our way to meet with Rost, find out what all of this was for, hopefully. Explosiones y gritos al exterior del abrazo. Abrazo, there it is. Yeah, so abrazo, embrace, I'm pretty sure. Explosions. Oh my god. Came out of nowhere. Alright, and then here, this is a good verb. So, hablar just means to speak. And the word after that, con, means with. So, it wants us to speak with Rost. ¿Tienes las flechas ígneas? Sí. Esas explosiones y gritos más allá del abrazo. ¿Son los problemas de los que hablabas? Pronto lo sabrás. Por ahora esperaremos a la oscuridad. ¿A la oscuridad? Alright, so we got our dialogue options here. A lot of things to choose from. I think I kind of want to start with the top right. Bottom left is obviously the mission text, so let's go with this one. No lo entiendo. Esas explosiones vienen de fuera del abrazo. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Aprenderás la lección a su tiempo, Aloy. Ahora esperaremos. Okay, so not quite sure what we learned there, but in typical Rost fashion, he was very brief, so probably didn't tell us much. Y conseguí esa aturdidora de la que te hablé. Odio imaginarme lo que ese comerciante tramposo te habrá cobrado por un arma así. No resultó barata, pero vale la pena. Tal vez. Pronto descubrirás lo que vale. Okay, so that one was about the weapon that we just bought, and I know that because of the word that was used. So now I think let's just go ahead and move forward here. Let's ask about the mission. Todavía falta para que anochezca. Creo que descansaré. Buena idea. Esta noche no habrá tiempo para dormir. Alright, and so, and that last word there, dormir, if I'm correct, if it's anything like French, is actually the verb for to sleep. So I think what he was saying is it's a good idea for us to get some rest. So whatever we're about to do is going to be pretty intense. And I checking that mission objective, I'm not sure what it's asking us to do, but it wants us to go to the campfire, so my guess is it wants us to save. And here we go.
¿Se abre la puerta a una marginada? Algunos excluidos cosecharon honor antes que desgracia. Me encantan las leyes tribales. No he hablado con nadie y ahora los dos debemos callar, pues estamos afuera del abrazo. Esto sí es la naturaleza salvaje, Aloy. Amenazas a las que nunca te has enfrentado. Vaya coraza. And we're out. ¿Qué clase de bestia We era? have left the La embrace. tribu las llama dientes cerrados. Son relativamente nuevas y feroces. Desde que aparecieron por primera vez hace 10 años han matado a muchos valientes. Sí. All right, so we are outside now, and I'm looking at the objective at the top there. It says Segir, which, if we remember from the beginning of the game, Ross would always say Segime, which meant to follow him. So it wants us to follow, and we see the last word there, destruction, which is very close to the word destruction. So it wants us to follow the destruction, and you can see we have our path marker there. So we've come out here to take care of some business. Oh, medicinales, yes, please. Please and thank you. Esa cabaña. I'll take ¿Qué some le wood pasó? too while I'm at it. Una máquina, eso pasó. ¿Qué clase de máquina hace eso? La clase de máquina que estás cazando. Clase de máquina, Ya veo. type of machine. So some kind of machine Una supposedly coraza de did all vigía. this. Recolectaré las piezas. We're still following the path to the of the destruction. So El Camino can mean the path, the way, the trail, various things. So we're following the path of destruction here. Resugir, not quite sure what that means. Era más fácil cuando era niña. Alright, I'm gonna hide in this grass here. We got a machine over here. I think I believe they're called Watchers in the English version, but you can see they're called Vihia. Just gonna mark its path so I can see where it's going. I kind of want to, because there's no telling if there's more of them out here. So since it's by itself for the moment, I think I'm gonna sneak up on it here. Sneak attack. Ya estamos muy cerca. ¿Por qué Take its somos goodies. los únicos por aquí esta noche? Very good thing ¿Por that qué I no la invested in cazan that los skill. valientes de la tribu? It's very handy if you can hide or get a machine by itself. Okay. Mañana saldrán a cazarla de nuevo. No será necesario. A esta máquina la mataré yo. O ella a ti, si no tienes cuidado. Okay. So we're still heading in this direction. More medicine, yes, please. Yeah, it looks like we're heading up to this ridge over here. Ooh, okay. So, modificación. Alright, so oprime, which if we remember means press. We're going, so creación para modificar tus armas. Okay, so menu, creación, modificar. Okay, so this is like the weapon modification system. So there's our bow with all its stats. If we go to modify, modifica tu arco. So we have this little thing that we just picked up. And it looks like, if we look on the left there, it looks like it improves our damage. So even though I don't technically know what each of those words mean, I can tell that it improves something. So let's put it on there. Why not? If we're about to get into some nonsense, I might as well. Sorry for that pause. Una logia entera, destrozada por dientes cerrados. ¿Cuántos había en ese lugar? No te traje aquí para responder a preguntas, Aloy. Te traje para ocuparte de eso. Oh, Chester. ¿Cómo puedo derrotarlo? Eso te toca decidirlo a ti. Esta cacería es solamente tuya, Aloy, y solo tuya. Pase lo que pase, yo no intervendré.
¿Lo entiendes? Estás sola en esto. Es mejor que no me vea. Puedo usar la hierba para acercarme. Estás solo. Veamos. ¿Dónde puedo colocar mis trampas? Alright, so there's the machine that we gotta take out. Let me go ahead and just steal everything in this box real quick. Alright, let's get over here. Let's scan this. Alright, so this thing is called a dientes cerrados. Which, dientes means teeth, and cerrados means, well, can't remember what it means actually. Serrated? Yeah, I think it's serrated. So you put those two things together and you get what the machine is called in the English version, the saber tooth. If I remember correctly. I could be wrong. But just to say, we can get a sense of how they're constructing the Spanish names for the machines by looking at each word individually. Alright, so I'm gonna place these trip wires here, these electric trip wires. I have 4 of these things. So I'm just gonna parse them out here, put them in the path of this thing, and with any luck, it won't run around them. Hopefully it just keeps running straight at me, because I'm going to post up... Send munition. There we go. No more. I'm going to post up right over here in this grass, and I'm going to wait for it to walk through the first one. And then I'm going to absolutely pelt this thing with some fire arrows. Because I remember I saw when I scanned it, it said that it's weak against fire. So I'm going to start with fire once it's electrified. Get it weak, and then I'm going to hit it with my regular arrows. And hopefully that'll do the job. But if it keeps coming, I've got 3 more of those wires. So we should be good. I just have to wait for it to get a little closer. Oh, there we go. Okay, fire. Very nice. Regular arrows. I'm trying to hit the... There we go, got the second one. I'm trying to hit the weak spots. Very nice. Come on, break off. There we go. That's one. Second one. God, it takes so many arrows. Alright, now... There we go. And I've got the next wire. Now, where's the next weak area? This thing doesn't have too many, so once you take off the obvious ones, it gets a little more difficult. And I'm out of arrows again. Don't run into the tripwire. Nice. That's gone. Alright. We've almost got him. This is nice. Just a little more fire. Weaken him a little more. Very much not happy. Come on, run through the last wire. Okay, good. We got him. It doesn't matter. It's fine. Alright. Registrar dientes cerrados. Piece of cake. ¿Para qué te traje aquí? Para responder preguntas, ¿no? Aloy. La supervivencia requiere perfección. Era una prueba para pulir mis habilidades contra una máquina nueva. No. Sígueme. He said it. He said sígueme. Like when we were kids. Son terrenos de caza de los Nora. Debemos protegerlos. Si no hubieras destruido al dientes cerrados, ¿cuántos valientes habrían muerto o sufrido heridas mañana? Tu lección está en mi pregunta, Aloy. Durante años has entrenado para ganar la prueba, pero solo por ti. Como valiente, tu deber será luchar por la tribu. ¿Cómo que la tribu? Dijiste que no los necesitaba. Pero no dije que ellos no fueran a necesitarte a ti. La fuerza de ser independiente, Aloy, es la fuerza para defender algo. Servir a un propósito más grande que tú. Esa es la lección que debes aprender. No la olvides. Después de la prueba y cuando yo ya no esté. Terminamos aquí. Sígueme. Ya salió el sol. Hoy será tu último día en el abrazo como marginada. Aprovecha el tiempo para concentrarte en los desafíos que te aguardan. Cuando sea el momento de ir a Corazón de Madre,
Te estaré esperando por el camino. Okay, so we're back with some more dialogue options here. What do we want to ask? Top right, maybe? Maybe this one. No? Do I want to skip all of these? Maybe I should ask him something. Entiendo tu última Yeah, lección, we'll Rose. go with that one. ¿Así? Pero si voy a tener que luchar, debe ser por algo en lo que yo crea. Pues espero que lo encuentres, Aloy. De verdad. Alrighty. So let's go Te veré en Corazón de with Madre. this one. Así será. Nice. Mission complete. Looks like we got some goodies for completing that one. New mission principal, so primary mission. Corazón de Madre. De Madre. Oh, there, look at where we leveled up to. So, nivel, I guess means level. And then you saw the number 4 there, so if you remember your Spanish numbers, 4 is cuatro. So we are level 4 now, and our new mission is Corazón de Madre. And if you know the word corazón, that means heart. Alright, I'm going to go over here. I'm going to go through the menu, because we just leveled up, so I want to use some of those skill points now. So we're over here, habilidades, which sounds a lot like the word abilities. It means our skills. What do I want to get? I don't really need drop-down kills. I don't use those too often. Heavy weapons. You can see in the video there, holding a heavy weapon. I don't do a lot of that either. I found that even with this skill, you still move pretty slow. Impacto crítico, so like critical impact. Yeah, why not? You never know. That could come in handy. What else? Sonadora. Accelera. Maybe más recursos naturales. So obtain more materials. I think that's for like if you break stuff down, you get more. So maybe this one? Yeah, we'll go with this one. So collecting more natural materials each time you pick something up. Awesome. All right, we'll go with that. Great. So let's go ahead and pick up this medicine flower. And I think we're near a campfire. Yes, we are. So I'm going to go ahead and save it here. Always a good idea to save and save often, because you just never know. All right, I'm heading now towards the next mission. Why not? Next story mission. So, some good stuff in there. We learned the name of a new machine. Learned a couple of new really good words, like hablar and seguir. Let's see what else. I think also Aloy mentioned or was asking Ross about la lección, which I believe is the lesson. So he was trying to teach us something, and I think what Aloy was saying is that she's learned the lesson. So, oh god, okay. I think these were the ones I ran into in the first video. I'm not going to mess with them right now. I don't really need to, and I am busy, so I'm going to keep on rolling. Make it to my objective. They're pretty easy to lose, too, so I'm not too worried. One thing I also do appreciate about this game is that Aloy can run forever. Oh, hang on, hold up. So here's some good vocab. So corazón, we know that one, right? Heart. And then the other one, ojos, which means eyes. So we have the heart of the mother and the eyes of the mother, and they go in opposite directions. All right, so here we go. Here's Rost. What's up, Rost? Debemos hablar. You got it. Es el momento. ¿Estás lista?
Estoy lista. Sí. Estoy lista. Sí, supongo. Hay más ruido de lo que esperaba. Nunca habías estado tan cerca. Parece que todo es más grande de cerca. Pronto te resultará familiar. Como un hogar. No estoy tan segura. Busca a la gran matriarca Tirsa. ¿Te ayudará? ¿Te preocupa algo más? Okay, what do we got? Corazon de Madre again. Dejarán entrar? No. ¿Qué debo esperar una vez dentro? Habrá gente celebrando y festejando. Más de la que hayas visto reunida en un mismo lugar. Corazón de Madre es incomparable. Allí están las grandes matriarcas. El centro de la vida Nora. Es una joya de la tierra sagrada. Dale tiempo y acabarás apreciándola. Igual que yo, cuando pertenecía a la tribu. Cool. All right. Último consejo. ¿Alguna última lección antes de entrar? No. Ya sabes todo lo que podía enseñarte el exterior. Aprendí de ti, no del exterior. Pero no sé si mi arco y mi lanza servirán de mucho allí dentro. Con la ayuda del arco y la lanza conseguirás lo que llevas tantos años deseando, Aloy. Respuestas. All right. So she said último lección, so I think that's last lesson. Estoy preparada. Estoy ¿Nos vemos en preparada. casa en unos días? I'm ready. No me encontrarás ahí, Aloy. Toma. Quédatelo. Como recuerdo. ¿Por qué hablas como si no fuéramos a vernos nunca más? No. No. Tú debes estar con la tribu. Y yo siempre seré un Pero marginado. ya te dije que tenía una solución. Iré a verte en secreto. Seré yo quien incumpla la ley, no tú. Ni siquiera tienes que hablarme. Este vínculo conmigo será un lastre para ti. Mi deseo es que te integres a la tribu. Y has vivido suficiente tiempo aislada. Nunca ha sido así, ¿no? Por tu propio bien, debo irme donde nunca me encuentres. Esto es un adiós. An adios. So you probably know that word means goodbye. So I think he's saying goodbye to us. And you know I gotta go fist. Bien. Mejor para mí, así dejaré de perder más tiempo contigo. Espero que algún día lo entiendas. ¿Ves? Es fácil deshacerse de las cosas sin valor, ¿verdad? Te he decepcionado. Espero que algún día me perdones. ¿Cómo pudo hacerme esto? Y precisamente Okay. hoy. No Well. puedo pensar en esto. Ahora no. That was some pretty heavy stuff. Tengo que concentrarme en la prueba. La Pueba. All right, so clearly things are not good between me and Rost. Had a bit of an argument there. As I talked about, I think he's telling us that he's leaving us, and we're not too happy about that. But we've got to press on here. We are outside of Mother's Heart, Corazon de Madre. She just mentioned, she just said there La Prueba, which I believe means the proving, if I remember correctly from the English version of the game. So let's get in there. Let's get it going. Let's find out what comes next here. We are on our way into Mother's Heart. I believe to start the proving. And then find out what happens from there. Date la vuelta, marginada. O sangrarás. Tú decides.
Apártense, apártense. Ja. Valientes, abran paso. Es bienvenida aquí. Corazón de madre se abre para ti, niña. Ven conmigo. Pocos Nora son tan maleducados como esos idiotas. ¿Eres Tirsa? ¿Y quién más iba a ser? Acompáñame. Llevo mucho tiempo esperando este día. ¿De verdad? Oh, sí. Pero por el momento debo dejarte. Tengo más forasteros que proteger esta noche. ¿Tienes qué? Emisarios de otra tribu, los Karja. Vinieron a observar la prueba y cómo odian los Nora a los Karja. ¿Karja? Pero eso es problema mío. Hablaremos luego. Mientras tanto, disfruta del festival. Oh, bajando por el camino a la derecha encontrarás a un viejo amigo impaciente por verte. Pero aquí no conozco a nadie. Ajá. Eso díselo mejor a él. Ya hablaremos luego. Que la diosa te proteja. ¿Qué está pasando? All right, we are in. We are inside Mother's Heart. So our objective now says, habla con tu viejo amigo. So there's hablar again, only this time it's in the conjugated form, but it means the same thing. And it wants us to speak with a viejo amigo, which just means old friend. So we gotta find an old friend. Let's see. So the objective is that way. Hang on. I wanna talk about something real quick. Hey, come here, kid. So you see there it says niño, and the other form of that word would be niña, and that means kid or like child. But I wanted to put both versions of the word up there so that you could see the use of gender in Spanish nouns and adjectives and whatnot. So niño meaning boy and niña meaning girl. Eres tú, ¿verdad? Ven. All right, here's our friend. Oh, Teb. Eres Aloy, ¿verdad? ¿He recordado bien tu nombre? ¿Eres el viejo amigo que mencionó Tirsa? No te conozco. Veo que no me reconoces. Claro, ha pasado tanto tiempo. Me llamo Teb. Tenías la mitad de mi tamaño cuando me salvaste de un rebaño de máquinas. Lo recuerdo. Quisiste agradecerme. No he olvidado ese día. Llevo años con ganas de volver a verte. Esperaba que vinieras a la prueba. Como ves, eso de cazar no era mi fuerte. En vez de eso, hago prendas para la tribu. Fabrico ropa y armaduras. Te preparé un atuendo especial para este día. Espero te guste. ¿Cuánto me costará? ¿Costar? Nada. Es en agradecimiento por aquel día hace años. Ya era hora. Okay, so we run into this tab kit again, and we're in a little merchant screen here. We can see at the very top it says comprar and vender again, just like the first merchant, and then over there on the left it says atuendos. So those are our outfits, because you can see next to the little armor sign. Then we have these cajas del tesoro, which I'm not sure what that refers to, but there are obviously boxes that we can buy. Like little gift boxes, and then this last option, recuperar, there's nothing in there, so we're not going to worry about it right now. So, to buy. So we got our mission item here, Valiente Nora, Valiente, very much like Valiant, so Valiant Nora, that's what we're supposed to get. Then we have all these other options. This is the one I usually go with, Silenciosa Nora Básico, this stealth outfit, because I think it's pretty helpful, pretty handy in the early stages, and it's not very expensive. And then this is the Nora Meriano, so like the upgraded version of that. Can't buy that yet. Too much money. So I'm gonna go back and get the. Let's get the mission item because I can't move on until I do. But I'm not gonna put it on. I don't really like it that much, so I'm gonna go with the stealth outfit here. And I'm going to equip. Alright. Good stuff. And then, actually, is there anything that I can sell? Let's go over to Vender to sell. See if I got anything. Yeah, let's sell this flour. I don't need that. But it looks like that's all I can do. Everything else I think I need at some point. Armas. Atuendos. Modificaciones. Nothing. Okay, we're good. Pruébatelo cuando quieras. Gracias, Teb. Nunca había tenido nada igual. Toma, es para ti. Creo que te protegerá mejor que lo que llevabas. Cada atuendo tiene sus ventajas. Es cuestión de equilibrio.
Bueno, no quiero entretenerte más. Ve a la logia de las matriarcas si quieres ver a Tirsa. Lo reconocerás al verlo. Un gran edificio de madera con una multitud furiosa afuera. Tirsa dijo algo sobre unos emisarios de otra tribu. Sí, por eso está furiosa la multitud. Los Karja visitan nuestra tierra sagrada por primera vez desde hace años. Seguramente volarán tomates y quizá alguna piedra. Espero que lanzas no. De todas formas, ¿lista para agacharte? Okay, so we spoke with Teb. We got a piece of armor, which is awesome. And now our objective says, Ve a la logia de las matriarcas. If I read that right? Matriarcas, yeah. So it wants us to go this way. Logia de las matriarcas. So the matriarchs. Logia, I think is ¡Bájate! probably like Ya es suficiente con que estés borracho. home. ¿Por qué tienes que treparte en las casas? Ah, se supone que What's no going on debo here? subirme a los techos de otra gente, ¿eh? He escuchado cosas mejores. Baja de ahí, ahora Cool, mismo. cool. Ah, eso es lo que quiero. Escuchen Antes me atentamente. caiga de Let's see. ¿Cuántos What are- escándalos hubo cuando yo no what's going on esté? here? Al principio, toda la ¿Quién va vida a ganar la procedía prueba? de la madre. ¿Qué más da? Solo ruego a la Personas, madre que nadie muera máquinas y esta vez. bestias. Todos eran sus hijos. Los Vivían Okay, unos cool. junto a otros bajo el amparo de su So we saw a few of the words that we know there. pero algunos Personas, máquinas, Aloy, ven aquí. bestias. Hijos, which I believe it means children. ¿Karst? Talking about ¿Qué the estás children of the haciendo aquí? mother. Cuidado. Haz como si no nos conociéramos. Se supone que no debía comerciar con marginados, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Y qué generoso eres hablándome ahora. No seas así. Sabes que mañana te animaré en la prueba. Estoy impaciente por ver sus caras cuando ganes. Y si necesitas algún suministro de última hora, aquí me tienes. Okay, so we run into this merchant that we bought our weapon from. But I don't really Es need un anything from placer him, aceptar tus esquirlas. so we're gonna move on. You see there, to leave the conversation, I said adios. So again, like goodbye. Pronto bendeciremos la prueba. Pero tenemos huéspedes a los que recibir. Por 2 años hemos estado en paz con los Karja. Es hora de recuperar los lazos comerciales con Meridian. Los emisarios han venido bajo un estandarte de paz. ¿Paz? ¿Qué es paz? Un anuncio de gratitud. Escrito de ¡Asesinos y mano esclavistas! del Rey Sol, Abad. ¡Asesinos y esclavistas! ¡Ey, ey! ¡Iluminación! ¡No tiren sus frutas! ¡Fieles Nora, guarden la fruta! Soy Oseram, no Karja. Hablaré sin tapujos. El 13º Rey Sol era un maldito asesino. ¡Lo era! Un tirano monstruoso. Usó a mi tribu para sus sacrificios de sangre, como a ustedes. Se llevó a mi hermana. Odiaba a los Karja. Pero el 13º rey lleva muerto 2 años ya. ¿Y quién lo mató? El 14º. Sí. No porque ansiara el poder, sino porque alguien debía poner fin a las atrocidades de su padre. ¡Sí! El mensaje que este pobre sacerdote quiere leer es una disculpa. Directo de los labios del 14º rey. Por favor, ¿ustedes podrían escucharlo? Gracias. Un comunicado de gratitud. Escrito de mano del Rey Sol Abad. 14ª iluminación de la estirpe radiante. Parece que es ese hombre calvo, uno de los All right. visitantes. So it wants us, says, escanea con something. I missed it. But it wants us to scan this. Dispositivo desconocido detectado. ¿Qué significa? There we go. Habla con el hombre. So there's those words we know again, and now el hombre. You might know that word, the man. Tiene un foco. Que lleva un foco.
que el mío. Que la madre me dé fuerza. Eres la So we know única un persona foco que he means visto con un focus, so foco. lleva ¿Dónde lo could encontraste? mean wear or carry. ¿Una Nora? ¿Con uno de estos? Es imposible. Tu tribu teme los lugares antiguos. Los prohíbe. ¿Quién dice que soy como los Nora? Vaya, no eres así. Si te adentras en las ruinas del mundo metálico. ¿Qué ocurre? Disculpa. Un fallo. ¿Olin? Estás trabando amistad con los locales, ¿eh? Ahora... vuelvo. Espera. No. Luego hablamos. Tengo que irme. Caray, creo que la resaca es peor de lo que pensaba. Oye, tienes la misma baratija que lleva Olin en la cabeza. ¿Desde cuándo se pusieron de moda? ¿Se llama Olin? ¿Quién es? ¿Y de dónde sacó uno de estos? Es solo un buscavidas con amigos importantes. Se pasa la mitad del tiempo buscando artefactos y la otra bebiendo o apostando. Y desenterraría esa cosa en alguna parte. Solo es una vieja joya rara que lleva en la cara. No te ofendas. A ti te queda genial. All right, let's see what we got here. Olin, bonita armadura, and buen discurso. Well, Creía que tu amigo they iba a all look good to recibir me. un montón de tomates, pero calmaste a la multitud. Gracias. No sabía si podría. Los Nora siguen enojados con los Karja por los asaltos rojos. ¿Y quién los culpa? Great. Okay. So now we have our mission option here, which I might just go ahead and go with. I could ask preguntas means questions, so I could just ask Debería questions. ir yéndome a la bendición. But I think I'm going to Sí. move things along here. Mira, quizá no debería decirlo, pero es obvio que tu sitio no está en este páramo. Eres inteligente, está claro que eres muy capaz y... Bueno, no sé, mírate. ¿De qué estás hablando? ¿Sabes qué? Si alguna vez vas a Meridian, búscame. Te lo enseñaré todo, te presentaré a gente. Tendrás una nueva vida si quieres. Hasta te presentaré a mi hermana. Ella tiene más contactos que yo. ¿No decías que la había capturado y matado el anterior Rey Sol? ¡Ja! Capturado, sí. Matado, no. Hace falta más que unos Karja para acabar con Ersa. Se escapó y ahora es capitana de toda la vanguardia. Es una buena historia. Algún día te la contaré con un trago. Bueno, yo también tengo que ir a eso de la bendición, así que quizá luego nos vemos. Alrighty. So, we met a couple of new folks, and now it's saying, ve a la ceremonia. And I missed the last part. I'll get to that in a minute. Alright, so we're going to a ceremony, it looks like. But I think for now, I'm going to go ahead and stop things here. We got a lot done. We killed that monster. We got some others' hearts, and now it looks like we're on our way to starting the new ceremony. So thank you everybody again for watching. I really appreciate it. If you like this content, please let me know, and please like and subscribe as well. And I will see you in part 3.